Okay, students, the second part, in the applications of nano structures. Okay, next we have uh, nanomaterial device quantum dots heterostructure lasers. Okay, what is quantum dots heterostructure lasers? Discuss its working, what are its advantages, disadvantages, write some its applications. So we will see what this quantum dot heterostructure lasers, okay, in this class. Here, quantum dot heterostructure laser. Quantum dot heterostructure laser is a nanomaterial device. What is laser? Actually, we know light amplification by stimulated emission of radiation. See here, whatever the nanomaterials by using in the heterostructure form we use for communication. Okay, we can send some communication signals through these materials. Okay, here already in the last class we discussed regarding the carbon nanotubes. Okay, when these carbon nanotubes are made like this, okay, here cladding and core. See, when you observe this here, so here these are what actually heterostructures of quantum dots nanomaterial actually it is. Okay, double walled structure here. Okay, in through this we can send a laser light here. Okay, by using the total internal reflection principle, the laser light will pass through this nano heterostructures. Okay, so like this here, upper part is called cladding and inside part is called core. Okay, so like this we can explain. Here the cladding surrounding the core, the refractive, here see the refractive index of the core is higher than that of cladding. Light from the core when strikes the cladding and reflect back due to the total internal reflection. Here see, due to this refractive index, see here we are maintaining the refractive index of cladding, okay, greater than of the core. Due to that, what happens when the light enters into the core, due to the reflection, total internal reflection, what happens? It will does not pass out through the core. Okay, like that the laser light will pass through the material, the quantum dot heterostructure materials. Okay, so like this we can use this this whatever the heterostructures. Okay, heterostructures in transferring the signals here. Okay, see here in homostructure laser, the difference in the refractive index between the core and cladding is 1%, whereas in heterostructure the difference in refractive index is 10%. That's why we prefer heterostructures. Okay, so this is about what quantum dots heterostructure laser. Here in quantum dots heterostructure laser, 12 monolayers of indium 0.5, gallium 0.5 and arsenic. Here see, indium 0.5, gallium 0.5 and arsenic quantum dots with a density of 1.5 into 10 power 10 centimeters are taken in the core. Okay, so this is what about structure here. Okay, this is all about the structure. So here the core or wave guide is made up of gallium arsenic having thickness about 30 nanometers. Above the core there is a cladding made up of aluminum 0.85, gallium 0.15, arsenic having thickness about 190 nanometers. It is all about the structure of this quantum dot layers. Okay, this is all about the structure of quantum dot layers. So through this we send a laser light. Like that we will do communications here. Okay, communications. So working, how this works in quantum dot laser, electrons migrate from n-type semiconductor to quantum dots, holes migrate from p-type semiconductor to quantum dots. In the quantum dots, stimulated recombination of electron hole pair occur. The wavelength of photon emitted from laser is lambda is equal to h by Eg, where Eg is the band gap of indium, gallium, arsenic. It is about 0.74 electron volts. Okay, so this is all about what theory, right? Band gap h is Planck's constant, c is the velocity of light, and lambda is 1.67 micrometers. Sorry. So varying the band gap, we can produce particular wavelengths. Advantages: wavelength can be
wavelength can be modified with extremely small order by modifying size of quantum dots. See, already I explained, by varying the size of the quantum dot, we can produce different colors of wavelengths. Okay, so advantage: quantum dot laser operate over a broad spectrum of wavelength 400 nanometer to 1.7 micrometers. Quantum dot laser can be switched on or off using less current and less time, because it has low threshold current density. So here we can operate switching and switching operations also, okay, by using quantum dot lasers. Quantum dot lasers have ultra high temperature stability. It operates at high frequencies. Okay, so disadvantage: it is very difficult to form high quality dots of uniform size and higher density. Quantum dots laser is very difficult to manufacture. Applications: it is used in CD DVD lasers. It is used in high density optical storage devices. Okay, so they are used in optical transmission system and optical LANs, and it is used in medicine, it is used in telecommunication. So these are the applications of what quantum dot heterostructure lasers. Okay, ఇంపార్టెంట్ అమ్మా, ఇది రఫ్గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా. ఆ నోట్స్ చూడండి, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నోట్ చేయండి. సో ఆన్సర్స్ నేర్చుకోండి. కంప్లీట్ ఒక 4th యూనిట్ కంప్లీట్ ఇచ్చాను, 1st యూనిట్ కంప్లీట్ ఇచ్చాను నేను. ఆల్రెడీ 2nd యూనిట్ సింథసిస్ సంబంధించిన నోట్స్ కూడా మీకు ఆల్రెడీ పంపించడం జరిగింది. అవి కూడా, ఆ సింథసిస్ కూడా నేర్చుకోండి, హౌ టు సింథసైజ్ ద నానో స్ట్రక్చర్స్. నెక్స్ట్ మనకున్నది ఆప్టికల్ స్విచ్చింగ్ అండ్ ఆప్టికల్ డాటా స్టోరేజ్. ఆప్టికల్ స్విచ్చింగ్ మనకు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి optical switching. Okay, what is optical switching here? The optical switch is a kind of optical path conversion device which realizes the on off and conversion of the optical channel. See, ఇంతకుముందు మనము in the previous case we know about cladding core. Okay, సో ఈ క్లాడింగ్ అండ్ కోర్ ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు చూసాం. నానో ట్యూబ్స్లో కోరు తర్వాత క్లాడింగ్. ఇక్కడ కూడా మనం వాటిని యూజ్ చేస్తున్నాం ఆప్టికల్ స్విచ్చింగ్లో. నవేడేస్ వి యూజ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ ఫర్ ద ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్. ద ఆప్టికల్ ఫైబర్ క్యారీస్ ద లైట్ ఇన్ ఇట్స్ కోర్ whose refractive index is greater than that of the cladding. ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చెప్పాను ఈ పాయింట్. సో ఇయర్ ఈ విధంగా మనం ఏంటంటే ఇక్కడ కోర్ క్లాడింగ్ ద్వారా మనం లేజర్, ద ఆప్టికల్ స్విచ్ ఈజ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ పాత్ కన్వర్షన్ డివైస్ విచ్ రిలైజ్ ద ఆన్ ఆఫ్ అండ్ కన్వర్షన్. నవేడేస్ యూజ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ ఫర్ ద ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్. ద ఆప్టికల్ ఫైబర్ క్యారీస్ ద లైట్ ఇన్ ఇట్స్ కోర్ whose refractive index is greater than that of the cladding. Let us discuss how conversion of optical channel, okay, or optical switching is done using optical fibers. Okay, here see combining signals. See here, observe this diagram here. Okay, ఈ డయాగ్రామ్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ అన్ని సిగ్నల్స్ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఒక దగ్గర కంబైన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇదంతా కూడా ఫైబర్, మనకు ఆప్టికల్ ఫైబర్ అన్నట్టు, విచ్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ వాట్, నానో మెటీరియల్. ఓకే, నానో హెటెరోస్ట్రక్చర్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ కంబైనింగ్ ఒక ఎండ్ దగ్గర ఏంది, ఇదంతా కూడా మనకు ఇదంతా కూడా ట్రాన్స్మిటర్, ఇది ట్రాన్స్మిషన్, ఇదేమో రిసీవర్ ఎండ్, ఇదేమో ట్రాన్స్మిటర్ ఎండ్. ఇక్కడ అన్ని మల్టిపుల్ సిగ్నల్స్ అన్నీ కూడా కంబైన్ చేసి ఒక సిగ్నల్ లాగా ఫామ్ చేసి ట్రాన్స్మిషన్ ఆన్ ఫైబర్లోకి వెళ్ళి ట్రాన్స్మిట్ చేయడం జరుగుతుంది. అదర్ ఎండ్ సపరేటింగ్ సిగ్నల్స్, నెక్స్ట్ ఎండ్ దగ్గర రిసీవర్స్ దగ్గర మళ్ళీ సిగ్నల్స్ అన్నీ కూడా సపరేట్ చేసి మళ్ళీ రిసీవ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనకు conversion of optical channel is done. Okay, optical switching is done, okay, using this optical fiber, right? So ఈ విధంగా మనము ఆప్టికల్ స్విచ్చింగ్ అనేది మనం చేయడం జరుగుతుంది యూజింగ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్, రైట్? ఈ డయాగ్రామ్ నేర్చుకోండి, సరిపోతుంది. సో ఇట్లా inside the optical fiber cable the signals are separated using different wavelengths. This technology is called wavelength division multiplexing అంటాం. దీన్నే మనకు ఇప్పుడు మల్టిపుల్ వేవ్లెంత్స్ అన్ని కలిపి ఒక సిగ్నల్ లాగా మార్చి ఆప్టికల్ ఫైబర్లో పంపిస్తున్నాం. మరి రిసీవర్ ఎండ్ దగ్గర మనం ఏం చేయాలి, వీ హ్యావ్ టు సపరేట్ ఆల్ ద సిగ్నల్స్ నో. సో దట్స్ వై ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సిగ్నల్ వీ యూజ్ ఈ సింగిల్ వేవ్లెంత్, మోనోక్రోమాటిక్ వేవ్లెంత్, అండ్ వీ విల్ సపరేట్ హియర్. దట్ మెథడ్ ఈస్, దట్ టెక్నాలజీ నథింగ్ బట్ వాట్ వేవ్లెంత్ డివిజన్ మల్టిప్లెక్సింగ్ అంటాం దాన్ని. In DWDM, dense wavelength, what we can say, different wavelength, dense wavelength division multiplexing lo malli the spacing between the wavelengths is 0.8 nanometers, where we use 64 wavelengths. ఇక్కడ 64 wavelengths యూజ్ చేసి మనం యూజ్ చేస్తాం. The ultra dense is what is, the wavelength is greater than 100. Okay, so in optical switches we replace wire with fiber.
సో ఆప్టికల్ స్విచెస్లో మనకు వైర్ బదులు మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఫైబర్ని మనం వాడడం జరుగుతుంది, విచ్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ నానో మెటీరియల్. సో అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే హై ట్రాన్స్మిషన్ స్పీడ్, ఎలిమినేట్ ఆప్టికల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఫ్రమ్ నెట్వర్క్, లో కాస్ట్, ఎన్విరాన్మెంటలీ ఫ్రెండ్లీ, low power consumption, increases the stability of optical, what we can say, increases the optical communications, increases the stability of optical communications. Okay, disadvantages వచ్చేసి error rate monitoring is difficult, analog signals are amplified not generated. Okay, high cost of optical switching equipments. Uses in the multi-port network bridge, ఆప్టికల్ క్రాస్ కనెక్షన్, మ్యాసివ్ ఆప్టికల్ వైరింగ్లో మనం వీటిని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఆప్టికల్ స్విచ్చింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ optical data storage techniques. Optical data storage techniques. The optical data storage technique have resulted in increased storage capacities, particularly after the invention of lasers. Many new techniques have been developed. In general, they are classified into surface storage and volume storage. ఇక్కడ చూడండి, ఆప్టికల్ డేటా స్టోరేజ్ టెక్నిక్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. మనకు మొబైల్ చూస్తున్నారు కదా, మొబైల్స్లో మనము ఒక చిన్న చిప్ లోపల మనకు ఎంతో డేటా మనం స్టోర్ చేస్తున్నాం. ఫొటోస్ కానీ, వీడియోస్ కానీ, తర్వాత మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్, మెసేజ్ అన్నీ కూడా మనం ఏంటంటే ఫైల్స్ మనం స్టోర్ చేయడం జరుగుతుంది. చిన్న స్పేస్లో, చాలా తక్కువ స్పేస్ లోపల ఎక్కువ మనం ఏంటంటే డేటాని స్టోర్ చేస్తున్నాం బై యూజింగ్ ఆప్టికల్ డేటా స్టోరేజ్ టెక్నిక్స్. ఓకే, ఇక్కడ లేజర్స్ అనేవి మనకి ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. సో ఇక్కడ రెండు మెథడ్స్ ఉన్నాయి, సర్ఫేస్ స్టోరేజ్, తర్వాత వాల్యూమ్ స్టోరేజ్. సర్ఫేస్ స్టోరేజ్లో ఆప్టికల్ టేప్, మనకు ఆప్టికల్ టేప్ ఫర్ మెనీ ఇయర్స్ ఫోటోసెన్సిటివ్ ఫిలిం రోల్స్ in use as optical tapes for recording optical information, సినీ మూవీ ఫిలిం రోల్స్. మనకు తెలుసు సినీ, మీరు థియేటర్లోకి వెళ్తే సినీ మూవీ ఫిలిం రోల్స్ అనేవి మనకు ఆప్టికల్ టేప్ ద్వారా మనం తయారు చేయడం జరుగుతుంది. అంటే అక్కడ కూడా మనం ఏంటంటే ఈ నానో మెటీరియల్స్ని యూజ్ చేసి మనం అవి చేయడం జరుగుతుంది మొత్తం కూడా. ఓకే, సినీ మూవీ ఫిలిం రోల్స్ ఆర్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఈవెన్ అకౌస్టికల్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఆర్ రికార్డెడ్ ఇన్ సచ్ టేప్స్ యాజ్ సౌండ్ ట్రాక్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ మనకు ఆప్టికల్ డిస్క్, కాంపాక్ట్ డిస్క్, మనకు సీడీ అంటాం. ఓకే, ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ డిస్క్ ఇస్ దట్ ద డాటా, ఆడియో ఆర్ వీడియో, టెక్స్ట్ ఎక్సెట్రా టు బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ బైనరీ ఫామ్, జీరోస్ వన్స్ లాగా దాన్ని కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఇట్ ఈస్ దెన్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్టింగ్ అండ్ నాన్ రిఫ్లెక్టింగ్ మైక్రో పాయింట్స్ ఇన్ ద స్పైరల్ పాత్ అనే డిస్క్. మనం ఏం చేస్తామంటే జనరల్గా డిస్క్ మీద కొన్ని ట్రాక్స్ డ్రా చేయడం జరుగుతుంది. ఒక డిస్క్, కాంపాక్ట్ డిస్క్ లోపల మనం ఇది సీడీ అనుకుంటే దీంట్లో ట్రాక్స్ అనేవి ఉంటాయి. మీరు చూడండి, ఎంటీ డిస్క్కి తర్వాత అది ఏదైనా దాంట్లో ఫిలింగ్ కానీ ఏదైనా ఆడియో కానీ మీరు ఫిలప్ చేసిన తర్వాత దాని మీద ట్రాక్స్ ఏర్పడతాయి. ఎంటీ డిస్క్ని అబ్జర్వ్ చేయండి, అబ్జర్వ్ ద ఎంటీ డిస్క్. There is no tracks on the empty disk. If you closely observe that disk, okay, after filling the film or any videos in that, automatically there will be a tracks అనేవి దాని మీద డాట్స్, చిన్న చిన్న డాట్స్, లేజర్ లైట్ యూజ్ చేసి డాట్స్ని మనం క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది, రిఫ్లెక్టింగ్ అండ్ నాన్ రిఫ్లెక్టింగ్. అట్లా డాటా అనేది మనం ఏంటంటే స్టోర్ చేయడం జరుగుతుంది దేంట్లో, డిస్క్ లోపల, కాంపాక్ట్ సీడీ లోపల. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా ఆప్టికల్ డేటా స్టోరేజ్లో ఇవన్నీ రావడం జరుగుతుంది. దీంట్లో మనకు తెలుసు రీడ్ ఓన్లీ, రికార్డింగ్ అండ్ రీడింగ్ టైప్. మనకు ఈ డేటా స్టోరేజ్ అనేది 2 టైప్స్ ఉంటుంది. రీడింగ్ ఓన్లీ అంటే జస్ట్ రీడ్ చేయడమే, మళ్ళీ దాన్ని రీరైట్ చేయడానికి రాదు. కొన్నిట్లేమో రికార్డింగ్ చేయొచ్చు, రీడింగ్ టైప్, మనం రికార్డింగ్ చేయొచ్చు, రీడ్ కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, సో రికార్డింగ్ అండ్ రీడింగ్ టైప్ ఇవన్నీ కూడా మీకు తెలుసు. రీడ్ ఓన్లీ మెమొరీ, ఓకే, రీడ్ ఓన్లీ, డిజిటల్ స్టూడియో డిస్క్, డాడ్ అంటాం, కాంపాక్ట్ డిస్క్ సీడీ అంటాం, డిజిటల్ వీడియో డిస్క్ అంటాం, డివిడి అంటాం, రోమ్ అంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ రీడ్ ఓన్లీ దాంట్లోనేమో డివిడి వస్తుంది, సీడీ వస్తుంది. రీరైటబుల్ దాంట్లోనేమో రైట్ వన్స్ ఆప్టికల్ డిస్క్ వస్తుంది, రీరైటబుల్ ఆప్టికల్ డిస్క్ వస్తుంది. దాంట్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఆప్టికల్ డిస్క్ వస్తుంది, ఫేజ్ హ్యాంగ్ ఆప్టికల్ డిస్క్ వస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ వాట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ డిస్క్స్ అన్నట్టు. ఓకే, సో ఇట్లా ఇది ఇంకో మనం సీడీ, డివిడి ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు చూసాం ఆప్టికల్ డేటా స్టోరేజ్ టెక్నిక్స్లో. సో ఇట్లా సీడీ మీద మనం ఏంటంటే సీడీ కానీ డివిడి మీద ట్రాక్స్ అనేవి మనం డ్రా చేయడం జరుగుతుంది. 1 సెక్టార్, దాన్ని ఏమంటామంటే మనకు ఒక్క సెక్టార్ మనం డ్రా చేయడాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఇక్కడ రైట్. సో ఇక్కడ మనం ఇవంతా కూడా మనం యూజ్ చేస్తాం సెక్టార్స్ లాగా, బైట్స్ సెక్టార్స్ లాగా మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది స్టోరేజ్ కెపాసిటీస్ లోపల. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం డ్రా చేయడం జరుగుతుంది. ఇనిషియల్లీ దీంట్లో మనకి ఏంటంటే పిట్స్ అంటాం. సో ఇవి ఏవైతే ఈ ట్రాక్స్ ఉన్నాయి చూడండి, వీటిని ఏమంటాం అంటే పిట్ అంటాం. ఓకే, ఒక పిట్ లోపల మనం ఏంటంటే ఇక్కడ ఇచ్చా చూడండి, ఇక్కడ
ఇక్కడ పిట్ అండ్ డ్రా బ్లూ కలర్లో ఉంది మనకు పిట్ అంటాం, ఇంకోటి వేరే కలర్లో దాన్ని ల్యాండ్ అంటాం. సో అట్లా పిట్స్ ట్రాక్స్ రూపంలో మనకి ఏంటంటే మనం డాటాని స్టోర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ చూడండి లేజర్ లైట్ యూజ్ చేసి సీడీ మీద ఏ విధంగా మనం డ్రా చేస్తామనే ఒక దానికి హౌ వీ కెన్ రైట్ ఆన్ సిడీస్. ఇనిషియల్లీ సిడీస్ హ్యావ్ హై రిఫ్రాక్టివిటీ. సో అట్లా మనం జీరోస్ అండ్ వన్స్ రూపంలో మనం డాటాని దీంట్లో లేజర్ లైట్ యూజ్ చేసి దీని మీద డ్రా చేయడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ అబౌట్ వాట్ ఆప్టికల్ స్విచ్చింగ్ అండ్ ఆప్టికల్ డాటా స్టోరేజ్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ మనకు వచ్చేసి ఏముందంటే మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ వెల్. లాస్ట్ మనకు అప్లికేషన్స్లో మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ వెల్, ఆల్రెడీ క్వాంటమ్ వెల్ గురించి చెప్పడం జరిగింది. మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ని, బల్క్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ని ఓన్లీ వన్ సైడ్ ఇఫ్ యూ రెడ్యూస్డ్ towards nanoscale, then it will become a magnetic quantum well. Magnetic quantum well is a potential well with only discrete energy levels. ఓకే, మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, మనకు ఎప్పుడైతే మనము ఒక ఆల్రెడీ చెప్పాను బాక్స్ అని చెప్పేసి, when we decrease the size of the material, okay, what happens, the particle will be trapped in a box అన్నట్టు. దీనికి ఎన్నో ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉంటాయి. సో దాన్ని మనం ఏమంటాం, మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ వెల్ అంటాం. ఒకవేళ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్తో తయారు చేస్తే దాన్ని మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ వెల్ అంటాం, లేదంటే క్వాంటమ్ వెల్ అంటాం సింపుల్గా. ఓకే, సో ఇట్లా క్వాంటమ్ వెల్స్, మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ వెల్ ఈజ్ ఎ పొటెన్షియల్ వెల్ విత్ ఓన్లీ డిస్క్రీట్ ఎనర్జీ వాల్యూస్. మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ వెల్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ సెమీకండక్టర్స్ శాండ్విచ్ బిట్వీన్ టూ లేయర్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ విత్ ఏ వైడర్ బ్యాండ్ గ్యాప్. మ్యాగ్నెటిక్ సెమీకండక్టర్స్ ఆర్ ద సెమీకండక్టర్స్ విచ్ ఎగ్జిబిట్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఫెర్రోమాగ్నెటిజం. ఇదంతా కూడా థియరీ ఉంది, మీరు చదువుకోండి. స్పిన్ట్రానిక్స్ అంటాం దీన్నే, డిఎంఎస్, డైల్యూట్ మ్యాగ్నెటిక్ సెమీకండక్టర్స్. ఓకే, దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ సెమీకండక్టర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ స్పిన్ట్రానిక్స్. మనం దేంట్లో ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే స్పిన్ట్రానిక్స్లో యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ వెల్ కెన్ బి గ్రోన్ బై మాలిక్యులర్ బీమ్ ఎపిటాక్సీ. నేను వీడియో పంపించడం జరిగింది, అది చదవండి. ఓకే, అర్థం కాకపోతే నాకు అడగండి, నేను చెప్తాను. ఓకే, సో మాలిక్యులర్ ఎపిటాక్సీ ఆర్ కెమికల్ వేపర్ డిపోజిషన్ ద్వారా మనం మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ వెల్స్ని మనం తయారు చేయొచ్చు. క్వాంటమ్ వెల్ స్టేట్స్, ఓకే, క్వాంటమ్ వెల్స్. సో ఇట్లా ఇదంతా కూడా మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ వెల్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. అదేవిధంగా మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ డాట్స్, సేమ్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ని త్రీ డైమెన్షన్స్లో నానో సైజ్కి తగ్గించినట్లయితే మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ డాట్స్ ఏర్పడతాయి. ఇవన్నీ కూడా జనరల్గా మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ డాట్స్ ఎందుకు ఉపయోగపడతాయి అంటే ఎల్ఈడీస్లలో, తర్వాత సేమ్ స్టోరేజెస్లలో మనకు తెలుసు, హార్డ్ డిస్క్ కానీ ఫ్లాపీ డిస్క్ కానీ, మనం కంప్యూటర్లో ఎంతో సమాచారాన్ని మనం స్టోర్ చేయొచ్చు. ఈ క్వాంటమ్ డాట్స్, మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ డాట్స్ అనేవి మనకు సోలార్ సెల్స్లో, ఎల్ఈడీస్లలో, ట్రాన్సిస్టర్స్లలో, లేజర్స్లలో, డయోడ్లో, క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్, మెడికల్ ఇమేజింగ్, ఇంజెక్ట్ ప్రింటింగ్ మన ఇంజెక్ట్ ప్రింటింగ్ అంటే ప్రింటర్స్లలో కూడా మనం మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ డాట్స్ని మనం వాడడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇదంతా కూడా మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ డాట్స్ సంబంధించి. మ్యాగ్నెటిక్ డాటా స్టోరేజ్, ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఫ్లాపీ డిస్క్స్ కానీ, మ్యాగ్నెటిక్ టేప్, మ్యాగ్నెటిక్ స్ట్రిప్స్ కానీ, ఓకే, డెబిట్ కార్డ్స్, క్రెడిట్ కార్డ్స్, ఇవన్నీ కూడా మ్యాగ్నెటిక్ డాటా స్టోరేజ్. ఈ మ్యాగ్నెటిక్ డాట్స్ ద్వారా మనం ఏంటంటే క్వాంటమ్ డాట్స్ ద్వారా మనం తయారు చేస్తాం. ఓకే, సో ఇదంతా కూడా మ్యాగ్నెటిక్ డాట్ స్టోరేజ్ సంబంధించి. సేమ్ ఫ్లాపీ డిస్క్, తర్వాత హార్డ్ డిస్క్స్ మనం తయారు చేస్తాం. ఓకే, సో మ్యాగ్నెటిక్ టేప్ మీరు అప్పట్లో ఆడియో టేప్స్ ఉంటుండే, బ్లాక్ కలర్ టేప్ ఉంటుండే, దాన్నే మ్యాగ్నెటిక్ టేప్ అంటాం. ఓకే, అప్పట్లో వీడియో క్యాసెట్ ప్లేయర్ అని ఉంటుండే, ఓకే, వీసీఆర్ అంటాం. సో ఆ మ్యాగ్నెటిక్ టేప్స్లలో కూడా మనం ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నాన్ వోలటైల్. సో దీన్ని వాడడం జరుగుతుంది. మ్యాగ్నెటిక్ డాట్స్, హార్డ్ డిస్క్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు, హార్డ్ డిస్క్ అని, ఓకే, ఫ్లాపీ డిస్క్స్ అని, దాని డయాగ్రామ్ కూడా వేయడం జరిగింది ఇక్కడ. సో ఇదంతా చదువుకోండి సరిపోతుంది. యూస్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ స్టోరేజ్, మాస్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ డేటా ఇన్ హార్డ్ డిస్క్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్, రికార్డింగ్ ఆఫ్ అనలాగ్ ఆడియో అండ్ వీడియో, వర్క్ ఆన్ మ్యాగ్నెటిక్ టేప్, మ్యాగ్నెటిక్ ఇంక్ క్యారెక్టర్ రికగ్నిషన్ కోడ్, MICR చెక్స్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్, మ్యాగ్నెటిక్ స్ట్రిప్స్ ఆన్ క్రెడిట్ అండ్ డెబిట్ కార్డ్స్. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే స్టోరేజ్ కొరకు మనం యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ మనకు లాస్ట్ టాపిక్ ఉంది. ఓకే, ఆ లాస్ట్ టాపిక్ నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను మాట్లాడతాను. ఓకే, ఆల్రెడీ 20 minutes అయింది, రైట్.